Hi, good morning, everybody. Good morning. Oh my God, it's quite hot. How are you today? I'm fine. I'm pretty good. But before we have the lesson today, I think it's better for us to pray first. Indra, do the pray. Let's pray together. Prayer too. Finish. Well, okay, thank you. For first, let me check the attendance list first, okay? Indra, Present. okay. And then Nino, Present. nice. And then Keisha. Present. Oh, there is Keisha. What about Raya? Present. Good. And then Radik. Where is Radik? Oh, so he's safe. All right. And then Dinda. Oh, that is Dinda. Good. And Amanda. Oh, there you go. Toby. Oh, that one is Toby. Aisyah. Yes, all right. And then Zayina. Okay. Andrea. Oh, Andrea is a female though. Luffy. Okay. Zaki. There's Zaki. Fahri. Fahri. Okay. And then Rima. Rima. Nice. Naila. So there's only Radik who's got sick, right? I hope he gets better soon. Okay, before we're talking about today's lesson, what did we learn last week? It's about past tense. Do you guys have any questions still about the past tense? No, no questions. So do you guys understand all the past tense material, right? Okay, very good. Okay, before having our today lesson, I think it's better for us to have an ice breaking. Do you guys know what an ice breaking is? Ice breaking, it's like a senang-senang, biar kita semangat. But the ice breaking that I've got today, it's about the narrative as well. For having the ice breaking, I need you guys to take out your handphone because I have to share the link. Take out the handphone, please. All right. I will share the link on the group, okay? Please open the link with your phone. You just need to match up the pictures with the title of the pictures. Oh, still, not yet. It's already delivered. Wait for a minute. It's delivered? Already delivered. Yes. So you need to click the blue button. Just click the blue button. Could you please just click the blue button? The blue button. Yes. There's the word start on the blue button. You just need to click it. Right. You only need to move the pictures with the title. Right, like that. But you have to match the pictures and you only need to move this one. Yes. Which one? If you guys finish, you only need to submit. After submitting, you have to, just click submit, Indra, right? So everyone already completed? Udah selesai semua? Sudah ngeklik namanya? Leaderboard, let's see. Like that. That is the ice breaking about the narrative things. Do you guys know the characters on the board? Do you guys know Ariel? Yes. Do you guys know bawang merah and bawang putih? Yes. Do you? Okay, that's all the narrative things. And that's the material that we are going to learn today. It's about the narrative. And I hope you guys in the end of the lessons know what the narrative is. And before really going deep into the narrative material things, I need you guys to make a group in 6. In there are 4 groups. You can
pick your friends. Group number 1, group number 2, number 3, and number 4. The group will be like this. Grupnya akan tetap begini. So face each other, face each other. Silakan. What is ini bahasa? Lihat satu sama lain. Nah, gitu ngelompok. Group number 1, group number 2, group number 3, and group number 4. Okay, good. Thank you. After making the group, and then I will going to open the recording, and you guys have to listen the recording. Well, okay, let's listen to the audio. But before listening to the audio, sebelum kita dengerin audionya, let me ask you, boleh nanya nggak? Pernah ada yang dengar cerita tentang orang kehilangan perhiasan, something like that? Pernah. Terus kalau and the audionya gonna be related to the jewelry losing things. Kita dengerin audionya dulu ya. Nice. I'll give you the script. Each group only one script, okay? You have to take a look at the script. Boleh dilihat skripnya. Right. Nanti saya nyalakan audionya sekali lagi sambil dilihat skripnya ya. Alright. Let's listen one more time. The lost necklace. Last Saturday, Anna went to market with her mother. It was a sunny day, and the market was crowded. Anna was wearing a silver necklace. It's a gift from her grandmother. She loved it so much and wore it almost every day. While helping her mother choose some. Okay, that's all for the audio. And the audio talks about the narrative things. Okay, sekarang after listening to the audio, kita ke PowerPoint ya. You guys have to take a look at the smart TV. Silakan kalian lihat smart TV-nya. Okay, di situ ada title, ada judul, understanding narrative text. Wait. What is a narrative text? Apa itu narrative text? Narrative text is literally a genre that tells a story. Narrative text itu adalah teks bacaan yang ngomongin tentang cerita. And what is the purpose? The purpose kan kalian biasanya tahu ya kalau misalnya di soal itu kan what is the purpose of the narrative text? Apa itu tujuan dari narrative text? Yang namanya narrative text itu pasti to entertain. To entertain, to inform, and sometimes teach moral lesson. Nah kalau kalian ada narrative text kan biasanya di akhir disuruh what is the moral lessons of the text? Gitu ya. Sekalian ngerti what is a narrative text. Narrative text itu sekali lagi adalah cerita yang tujuannya hanya untuk entertain. Karena untuk entertain berarti ceritanya fiksi atau non fiksi? Fiksi. Cerita-cerita fiksi itu contohnya kayak apa sih? Yang kayak tadi kita pas lagi di matching game kan? Ada bawang merah, bawang putih, ada Frozen, ada Joda Akbar dan lain sebagainya. Okay, and then next. Di sini ada the anatomy. Kalau di sini saya tulis the anatomy, tapi biasanya kalau di buku kalian pasti the generic structures gitu ya. The generic structures. Ada the orientation, complication, yang sequence itu urutan. Yang sequence itu bisa ada, bisa tidak, tapi yang paling common itu ada hanya orientation, complications, dan resolution. Yang orientation biasanya ada di paragraf berapa? Exactly. Yang complication ada di paragraf berapa? And then yang the resolution. What is the resolution? Ya, solusi, problem solving ya. Itu ada di paragraf berapa? Okay, and then next. Ini tadi kan kita habis dengerin audio The Lost Necklace. Tadi saya juga udah kasih skripnya kan ke kalian. Oke. Coba Lofi dibaca yang resolution yang mana, satu paragraf pertama aja Lofi. Satu kalimat pertama aja Lofi, yang resolution yang mana Lofi? Just one day we were about to give up, a little boy ran toward them.
Okay, and then yang complication, Nino, right? Yes. While helping her mother cut some vegetables, Anna suddenly realized her necklace was gone. Okay, itu yang complication ya. Generic structure of narrative text ada apa aja? Silakan tadi. And what is the purpose of narrative text? Apa itu tujuannya? To enter, hanya untuk menghibur. And then come up with this one, the language features. Language features, apa itu language features? Kalau dalam bahasa Indonesia, apa itu language features? Language features itu ciri kebahasaan. Ciri kebahasaan narrative text di sini, narrative text di sini ada past tense. Kan minggu lalu kita bahas past tense ya. Apa itu past tense? Past tense itu pakai verb berapa? Verb? Exactly. Nah, karena tadi saya pas lagi dengar Mbak Raya baca, Asik. iya sih. Mbak Raya kan baca tadi, dibacanya apa? Dibacanya? Asket. Coba yang baca asket. Alright, bacanya. Kalau ini beberapa berarti? Aha. Kalau verb 2-nya asked, verb 1-nya? Jadi bacaan ada panjang. Jangan sampai 3 harokat. As. Nah, kalau ada huruf deh di belakang, itu dia bacanya kol-kolah. Asked. Asked, tapi ditarik asked. Nah, oke, dilanjutkan ada time connectives. Apa itu time connectives? Kata kerja penghubung, tapi dalam bentuk waktu. Di situ contohnya ada then, after that, suddenly, dan lain sebagainya. Coba kalian lihat yang ada di teks The Lost Necklace tadi. Selanjutnya ada adjective. Apa sih adjective tuh? Kata sifat. Adjective itu kata sifat. Contohnya ada apa aja? Semua color, semua warna dia kata sifat. Handsome, pretty, beautiful, itu semua juga kata sifat. Sampai sini kalian bisa bedain apa itu past tense, yang mana itu past tense, yang mana time connectives, yang mana adjective, yang mana action verb. Action verb itu sama aja kata kerja, gitu lah ya. Itu naratif itu sesimpel itu. Intinya naratif itu generic structure-nya ada 3. Apa aja ya Mbak tadi? Orientation, and then complication, and then language features-nya apa aja? Ada past tense. Masa lupa? Ada past tense, adjectives, ada time connectives. Oke, very good. Oke, sekarang karena udah di kelompok masing-masing, selanjutnya saya mau kasih teks bacaan naratif yang lain. Setiap kelompok teks bacaannya beda ya. Silakan Mas Indra untuk dibagikan bersama kelompoknya. And then Amanda bagikan dengan kelompoknya. Amanda, right? Amanda, you look so pretty. Sudah ya, scanning sudah dilihat. Oke, selanjutnya Mas Indra silakan baca teksnya. Yang keras ya Mas Indra. Okay, Mas. The last train home. It was late in the evening and Ardi had started at school for a club meeting. He realized that we had only 10 minutes to catch the last train home. Ada lagi yang mau baca? Barangkali? Raya, come on Raya. Raya. Oke. Nice. Yes, the broken violin. Habis selesai. Iya, boleh. Ayo, Mas Asden udah. Berdasarkan teks selanjutnya apa yang harus kalian lakukan? Silakan kalian mengerjakan LKPD yang sudah saya sesuaikan dengan teksnya ya. Mas Indra, grup berapa? Number 1. Ya, itu dikerjakan secara berkelompok ya. Okay. Terus Kesha, grup 2. Alright.
Mbak Dinda, silakan dikerjakan, didiskusikan secara kelompok dengan teks yang sudah saya bagikan tadi. Dilihat dulu soal-soalnya. Gimana, sudah selesai ya hasil diskusinya ya? Sudah selesai juga LKPD-nya ya? Kalau LKPD-nya sudah selesai, sekarang kelompok siapa duluan yang mau maju? Mungkin volunteer? Ayo silakan kelompok Mbak Eca, silakan volunteer. Dipresentasikan hasilnya. Yang lain didengerin ya. Meskipun teksnya beda. Hello guys, we are from group 2. The text is The Magic Umbrella. Number 1, orientation. Who are the characters? Sinta. Where and when did it happen? Saturday morning in the flea market. Number 2, complication. What problem happened in the story? The umbrella Sinta got her back to childhood home. 3. Resolution. How was the problem solved? She closed the umbrella. Number 1. What lesson can you carry? Number 1, past tense verb. Wondered, stopped, filled, count, time, connective. Saturday morning, as soon, reflection. We need to cherish the memories. Oke guys, dilanjutkan dengan kuis yang sudah saya kirimkan linknya di grup kalian. Silakan dibuka linknya, dikerjakan. Harusnya bisa sih. Kalau yang kali ini kuisnya individu, jadi silakan dikerjakan masing-masing ya. Udah nggak boleh diskusi kelompok lagi. Oke, gimana kuisnya sudah selesai ya? Tadi saya lihat udah pada masuk juga nilainya. Sekarang dilanjutkan dengan, coba kalian kerjakan ini secara individu. Kalau yang ini juga dikerjakan secara individu. Coba. Silakan dikerjakan. Nanti kita koreksi bersama. Gimana Mas Indra? Oke. Gimana Mbak? Nah iya. Miss ditutupin Miss bilang. Hai, biar nggak cantik-cantikan ya. Gimana Mbak Raya? Udah Miss. Kerjakan ya. Oke, udah selesai ya semuanya. Kita koreksi bersama. Total ada 5 soal. Number 1, what is the complication of the story? Jawabannya yang good. Leo's violin string broke during his performance. Number 2, what lesson can we learn from the story? What is the answer? Very good. Mistakes are part of learning and we must keep trying. Come on, Dra. Yang mana, Dra? Si, betul. Orientation, complication, and resolution. Number 5. Suddenly, the dog barked loudly. Yang mana yang time connective, Viola? B. Very good. Suddenly. Sudah dikoreksi. Total betul kali 20. Jadi kalau betul semua nilainya 100 ya. Selanjutnya apa yang harus dilakukan di dalam grup kalian? Silakan buatkan teks naratif sederhana. Boleh menggunakan handphone sebagai referensi. Di situ juga sudah ada LKPD-nya untuk yang written narrative text. Silakan dilihat. Kalau kali ini bikin teks naratifnya dalam bentuk kelompok ya, bukan tugas individu. Jadi satu kelompok hanya membuat satu teks naratif. Ada yang mau bertanya mungkin? Iya Mas Indra, mau tanya apa? Terus emang kalau nulis naratif teks itu harus sesuai dengan strukturnya ya? Memang kalau nulis teks naratif harus sesuai strukturnya ya? Harus tidak? Harus, karena di naratif teks sudah ada generic structure-nya ya. Barangkali ada yang mau ditanyakan lagi dari kelompok lain? Mbak Viola? Exactly, naratif teks itu pakai past tense. Jadi ada lagi yang mau ditanyakan?
Kalau tidak ada, silakan sudah bisa diskusi kelompok untuk membuat teks naratif. Again, boleh menggunakan bantuan handphone hanya sebagai referensi. Jadi nggak boleh nyontek, nggak boleh nyomot teks. Paham ya? Teks naratifnya harus buatan sendiri. Wah, saya cek jam, ternyata jam kita sudah habis hari ini anak-anak. Gimana lagi, jamnya sudah habis. Kan kita masih ketemu lagi di hari selanjutnya kan. Besok ada pelajaran juga kan di jam 1 dan 2. Jadi untuk teks naratifnya, tulisannya itu dijadikan PR ya. Silakan dikerjakan di rumah. Again, itu kelompok. Jadi satu kelompok hanya satu teks naratif. Oke. Dan besok selain menuliskan teks naratif juga harus dipresentasikan hasil tulisan kalian di depan. Gitu ya. Oke, before ended our class today, let's talk about the narrative again. Mari kita ngomongin naratif sekali lagi. What is the narrative? Narrative itu talking about what sih? Talking about stuff. The story is fiction or non-fiction? Fiction. And what is the purpose? What is the goal of narrative? To entertain. Okay. And tell me about the generic structure of narrative. Orientation. Nice. And tell me about the language features, ciri kebahasaan of text narratives. Ada apa aja? Ada past tense, ada time, connectives, ada satu lagi, ada adjectives. Very good. That's all for today. Okay. Oh, wow. Gimana rasanya belajar naratif kali ini? Iya, Pak. Terus gimana kuis-kuisnya tadi? Enak juga. Nice. Nah, pertemuan besok kita akan lebih memperdalami hasil kalian menulis naratif. Besok akan lebih seru lagi. Dah ya, thank you for today. Sehat selalu kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.